Всем привет! Это 49-я серия прохождения Hogwarts Legacy. Я уже забыла, какую игру я играю. В прошлой серии сказала почему-то неправильный номер, 47. Это была 48-я серия. А это 49-я, вроде бы. И у нас раздуплились наконец-то базовые задания, типа призывателя. Давайте выполнять. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Так, что тут за уловка теперь? Ну, тут и всякие воронки. И не только воронки. А как вообще в это выиграть можно? Ого. Вот это интересненько теперь. Ой. Nice technique. Ничего себе. Precisely as planned. Ха-ха. Я не выиграю эту игру теперь. Precisely as planned. Ауч, ауч. Sting me with a billywig. I'll never top that. Didn't I say I adore competition? Я все равно не выиграла. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Давай. Как она это делает? А мы без выпендрежа. Сейчас как бы выпнуть ее шары, а свой оставить. Я сделала себе хуже. Ну! Почему она сюда первая ходит? Я тоже хочу. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Прям точно делает. Как она это делает? Nice technique.
Почему мне 30 засчитали? У меня на синем же стоит. Нечестно. Отлично. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Ну, отсюда я не дотянусь никак. No. Well, you are good. Ну ладно, выпнула ее и все хорошо. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Так, отлично. Одно задание завершили. Что тут у нас такое? Колокольный перезвон. Нет, этот я не хочу. Вот даже здесь нет. Тогда давайте колокольный перезвон. Что это за... Те колокольчики, которые я на башне не могла найти. Ну, то есть я их нашла, конечно. Но не знала, что с ними делать. Ой, смотрите, елка. И не одна елка. Круто, Новый год. Рождество. А в большом зале, интересно, елка стоит. Даже на драконе, смотрите, веночек висит. И бабочки. Прикольно. У нас скоро Рождество. Так, а куда вы меня ведете вообще? В астрономическом крыле. Во, елочки, смотрите. Да, красиво. На горгулях есть бантики. А у этой бантик. А, не могу. Так, она выше, что ли? Красота. Весь Хогвартс, Рождество. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Так, еще на отца раздуплилась. Еще и Поппи раздуплилась. Офигеть. Все, надеюсь. Pardon me. Is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black. Taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard
Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Так, но мы уже нашли их. Just inside the bell tower. А я забыла, как я их нашла вообще. А, все? The bells are back up, Evangeline. Ага, Credit to the зашибись. school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me Самый and for быстрый квест. Hogwarts. Отлично. Опять ты. Ходит тут. Пырится на меня опять Себастьян. Не разговаривает. Смотри-ка на него. Так, ну что? Хогвартс у нас пуст. Так, у нас Нацай раздоплилась и Поппи. Поппи с кентаврами. А Нацай, я не помню, что она. То, что она не маг. Натти прислала мне еще одну сову, уверяя, что она сможет улизнуть, чтобы ее мать ничего не узнала. Мне нужно встретиться с ней возле Хоксмида. Ну, давайте сходим сюда. Полетим на метле. Давно не летала. Надо еще квест с метлой сделать. И может мы тогда наконец-то займем первое место в первом самом соревновании. Интересно аж. Ну что, наша газель там? Будет теперь газель? Или нам не покажут, что она превращается? Мне прям хочется, чтобы показали. Так, а у меня почему-то садится геймпад. Ну ладно. Ждать. Are you ready to put an end to Harlow? Пошли. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Понятно, ее мама не отпускает, а мы должны все это сделать сами. Ну пошли. Ой. А что это я тут не собрала? Хогсмит не собрала. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Вот это да. Прикольно.
Все собрала, кроме основного. Ой, смотрите, Хогсмит весь украшенный. Красота, елочки стоят. Класс. Прям Рождество везде. Так, в 3 метлах, что ли? Да, вроде бы тут. Mrs. Rabe should be nearby. Так я не нашла мистера Муна с его дружбаном детства в 3 метлах. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other 2 friends. Так, второй где? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Неужто I hid the Волдеморт? note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months.
We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Такое ощущение, что кто-то за мной следит. Типа домовика. Что постоянно хлопки какие-то. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Я не знаю даже. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow, as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. Hello. Так, I've spoken with Mr. а Bickle. что это? Now to find Natty. Что это у нас? Замок тут не открытый вдруг. Как так? Оксмеди? Что-то сегодня много нового. Что это
это за прикол такой? Непорядок. Один неограбленный дом остался. Блин, тут нельзя же летать. Я совсем забыла. Revelio. Так, все, возвращаемся к Натти. Я так ничего и не поняла на самом деле. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Я надеюсь, с ней ничего не случилось. А мы туда-сюда что-то шастаем, шастаем. Так, а тут что за Revelio. прикол? Конечно, зимой ныряем, конечно же. Natty must be around here somewhere. Нет? Вообще не хочешь залезть? Хе-хе. Так, ладно. Revelio. А что это такое? Цветочки. Палочка Натти. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ну вот. Nosy little students get what's coming to them. А если я тебе бомбарды? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ну, сейчас я вас всех. Footprints led to this room. There must be another way forward. The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Ну, чего вас так много-то, реально? Using that girl as bait. That one's coming. Интересно, как туда попасть? Student would be arrogant enough to come in here alone. Согласна. I don't know why they're called unforgivable curses. Using them don't bother me none. Hey. Revelio. Гвендолин Джоу.
Джоу Чанг. А можно посмотреть, кто это, нет? Коллекции, да? Враги. Или кто это? Да. Где она? Нет, ее тут нет. Ладно, хорошо. Quiet as a mouse round here. Can't say I mind. Бегом. Не то я сделала. Есть что-нибудь покидаться еще? Стишки. Ты мил мне словно Авгурей, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее. Пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую. Оков прошу и не снимай. Ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульчебелла Филберт. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Так. Еще большой сундук там. Revelio. Так, а тут что такое? Вот тут сюда как попасть? Вопрос. Вот туда как попасть? Ладно, пойдем сейчас сюда. Ауч. Что-то они меня хорошо так. Ничего себе ты. А что такое-то?
Типа они крутые были, что ли, слишком? Ничего себе, они меня чуть 2 раза не убили. Так, ну я тут тоже не попадаю в то место. Как туда попасть-то? Не поняла я вообще. Вот туда. Как? Просто по лестнице тупо, да? Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на 7-е небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. А, точно его надо уничтожить? Так, вроде бы все. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak over here. I need your help. Подождите. Что? Палочка из Каботвинса. А что здесь переликало так? Как будто я что-то нашла. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free Ваши us. палочки у нас. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Натти. Revelio. Палочку заберешь? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Куда идти? Обратно? Ой, чувствую, нас ждут тут неприятности. А, куда идти-то? Наверх?
Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. А, она тут же прям ждет. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. От властей мало толку, ладно. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, где? А, вот она. Так, сундук забрали, все хорошо. Сундук мы забрали. Так, это Поппи. Так, на карте мира появился квест. Но это, наверное, вот этот вот. Больше вроде бы я ничего не вижу. Но на всякий случай надо посмотреть. Здесь тоже ничего. Опять почта. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Опять ничего интересного, да? Спасибо, Дик, ты всегда меня хвалишь. Так, мне интересно, родился ли у нас еще один гипогиф-лифчик, да. Ты кто? Ты тот или не тот? Это вообще какой-то серенький. Хороший. Надо их назвать, наверное, как-то, чтобы различать. И ты тоже серенький, да? Ладно. Так, мы еще птичек не разводили. Понятно. Пока гипогрифчики не вырастут, смысла нет их убирать. Так, а вот жабку надо бы, наверное, одну забрать. Так, птичка. Эта жабка мне нужна? Наверное, не нужна.
Теперь ждать, пока не вырастут. А где единорога вы дели? А вот и где. Надо, наверное, пойти словить единорога, да, ведь? А у нас кто, мальчик или девочка? У нас мальчик, а нам надо девочку. Так, где у нас единороги были? Не тут. Где-то тут в лесу. Вот оно где. Отсюда. Так, где у нас ловилка? Так, что мы тут можем? Гласиус. Сделать. А что еще можно? Я не знаю. Вот так. Я надеюсь, здесь ничего не заглючит у меня, как в прошлый раз. Стой! Так, я надеюсь, это девочка. Инвентарь. Девочка. Класс. Так, и нам нужен был еще фупер. А фупер кто? Мальчик, по-моему. Так, пушишка, гиппогриф, жаба. Так, лантиленок. Где у нас фуперы были? Нюхлер, пушишка. Зачем столько пушишек и лунтеленков? Непонятно. Дурикол. И пушишка. Вот она. What's this? A child wandered too far from home. Ой, уйди. Я тебя не трогала. Чё ты меня трогаешь? You're the one who stole our cigarette. You're about to regret that. Так, ловим. Кого нам наловить вообще? Нам нужен мальчик, по-моему, да? Не туда. Да, нам нужен мальчик. Вот ты попался. Такой же беленький, да? Так, тоже мальчик.
Просто не знаю, фиолетовый будет мальчик или нет. Ой, какой смешной. Since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders, we have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Ой, господи. Up for a bit of time. Тут взялся. You've been paying attention. Ну что тут попутали-то? Так, все, возвращаемся в Хогвартс. И разводим наших птичков и единорожков. Так, все. Единорожка пошла. Где твой друг? Опять шарится где-то. Непонятно где. Ой, не. Зачем? Неправильно нажала. Где там эти кони? Вот он. Лежит. Мне, по-моему, ничем не отличается. Ладно, пошли выпускать птичку. Так, кто тут у нас? Вот этот крутой. Два беленьких. Хе-хе. Вот этот еще интересный. А зачем я ее выпустила, непонятно. У меня же нет места теперь. У нас тут дирикол есть теперь. А Нюхлер вырос или нет? Непонятно. Ну вот эти два меня, конечно, прикалывают. Такие они смешные. Так, ну ладно, мы Фупер убираем тогда. Так, а разведем мы птичек. Что у них получится? Так, ладно, сегодня я уже закончу. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, кто подписывается. Всем привет. И до встречи в следующей серии. А теперь всем пока.